Здравствуйте, с вами Wolf Fox. Давайте продолжим. Так, вот, мы остановились вот тут как раз таки. Да, правильно. Угу. Подожди секундочку. Простите. Ну да. Вот. Ой. Пошлите теперь наверх, соответственно. Да. Heading back. Задача у нас... Угу. Пойдем. У нас перерыв наполовину рекламы срочно. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts. But you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Так. Угу. Так, это понятно. Так. Ну давай. Пойдем, найдем. На корабле, понятно. Угу. Heard from the lasses down on 22 that you did a contract. Like for sublight. Only one. Тоже там. Legit haul. Smack. Пустышка. Pushed up a freighter out in the Charybdis belt. Тоже там. Так. Yep. Тоже там. Never stopped to wonder how it Тоже там. got smashed up. Тоже Asking там. questions is a good way to forfeit my bonus. Тоже там, все там. И вот этот пропуск куда угодно. Some things ain't worth knowing. Так, значит, поговорить мне надо с этим, значит, тогда. Говорить. Ah, yes. Да. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Случилось? Забудьте про Алекс. Зачем вы задержали мой корабль?
О нет, no, this is мой дорогой terrible. друг, за то, My что dear ты такое friend, what наказание. Я devilry вспомнил is какой-то this? кошмарик. In whose miserable fever dream am I trapped? Соболезную вашему горю. Алекс, Oh, ведь сколько Alex, наших there were споров so many остались arguments we'd yet to have. незаконченными. Какие у вас были отношения? He was my Мы были dearest мой friend, лучший друг. Единственный my мой only друг. friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Его обнимаю, Did и он he? морщится. На тумбочке в кровати стоит у него тоже. Забудьте про... Их сейчас не It знаю. must have Значит, been он lost with Alex попал then. вместе с Алексом. Еще одна One more трагедия, tragedy to как top будто the мне их pile. мало. Tell me, Скажи, how как он did he погиб? die? Он погиб при крушении аварии в Копсу. Проверьте подробности, лучше не знать. You're quite right, of Вы правы, course. конечно, лучше Best не not to pry заглядывать into на such столько темных dismal углов things. жизни. Повторю, мне очень жаль. Может, вернемся к основной теме? Right, Конечно, right. конечно. Вам You're going придется бывать important в places, интересных I'm местах. sure. Решение новых Big, exciting, потрясающих. important places. There, Вот, I've я removed the снял flag список from your с ship. корабля, извиняюсь I'm за terribly возникновение sorry for the неудобства, но inconvenience. пока вы еще However, здесь. before you go, Alex Что? promised to tell me Алекс the обещал location мне of сказать, где Phineas Wells. встретиться I'm sure you've seen his Phineas wanted posters all over the Wells. colony. Ну, Did видели Alex объявление tell в you where воздухе. Wells might Алекс не be? говорил вам, где Anything Wells? at all? Ни единого слова. Почему вы думаете, что я что-то знаю про Уолса? That's, Это не просто ужасно. well, Закон that's все just флага. terrible Что же мне news. теперь делать? Коллеги мне Oh, what голову am I going to отрежут. do now? The board will have my head. Oh, Мне I'm очень жаль, я sorry. веду This is terribly непрофессионально. unprofessional of Что me. еще могу Is there придумать, чтобы anything вам else помочь? I might help you with? Что там насчет того, что коллеги вам голову оторвут? It's personal Хоть это business, I'm личное дело, afraid. беззначайное, личное. Miserably, terribly personal. Могу чем-нибудь помочь. Information on the whereabouts of Phineas Wells Уэллсона would go a было очень long много way. It's, чего, но он для well, меня как белый it's кит. my white whale, I suppose. Ладно, расскажу вам, где Уэллс. What? Что? Пока Уэллс знает, Уэллс писатель какой-то. Нет, у вас его книга? Уэллс, да, Indeed. есть. Вы знаете, And где you он? know where he Нет. is? Потрясающе. Excelsior! An apprehension of Подобное this caliber will задержание be очень сильно tremendous поможет for my мне career. вернуть. Я I'll send you отправлю straight away to my вас superiors in Byzantium, only... знать. Только Oh, он no. не Oh, запомнил, no. нет. Just a teensy one, the teensiest. Nothing to lie awake worrying about for nights on end or anything. The thing is, Дело в том, I что needed мне money, были нужны a lot of деньги, много money, денег, quickly, быстро, for такого reasons. обстоятельства. Пока ничего неожиданного. Что случилось? I might Как have ты положил? pawned my official board seal to Yes, sir. Gladys, the Gladys. black market fancier on the Зачем вам Groundbreaker. I can't authorize the вот paperwork you'll need to без turn неё я не Phineas in могу without оформить it. документы. Готовы вам? Stray too much from Кто-нибудь the верную дорогу? straight and Может narrow, получить надежное место. and one Тюрьма may строгого just find режима. himself assigned pastoral duty in a maximum security penitentiary. To give away Дать something нечто so несколько important важного, to you наверное, так что must have been some отменить curious серьезные reasons. причины. I'll thank you not Спасибо, to что не question my сомневаетесь в моих motives, young мотивах, miss. госпожа. Это It was была a ошибка. mistake, Я and постараюсь I'd like её to не put it behind me. повторить. It's only И temporary, это of время, course. конечно, я не I'd могу never leave настолько something so важную important вещь in the hands оставить of в someone of руках, such a как dubious moral весьма character. сомнительная I репутация. was going to Я buy it back собираю once I её raised the выкупить, capital. заработать достаточно денег. So you'll need to Хотел get my передать seal back письменце from her коллеге, if you want to hand но вам Phineas over to the придется board. забрать у неё мою перчатку. Oh, it might surprise Можете you. удивиться. Architect, have mercy. You don't possess a lick of sense, do you? Нет. You can't say Мне anything лучше worse не to me than злодей. what I've already Этим said to словами я myself. тебя только не называл. Now, Быть let's может, get back to вернёмся к business. делу. Hmm? За что мне такое хренотень?
Угу. Rizzo's mock apple desired for a hard life. Так, Hey, that pad down there. конец на корабль. Давай начнем вот это. Hey, you got a second? Hey, we don't know Привет, each other мы еще не yet, знакомы, but но I'm Феликс Felix Millstone. Стоун. I was in the Я middle как of a little беседовал с местным discussion властью, with как local ты authorities when you приходил passed me меня. by. I noticed your Я ship in хотел port. попробовать Got to твой thinking you might корабль. be Я looking for подумал, some может, crew, тебе нужен so I помощник, wandered вот и by, подошел, просто just to take a присмотреть. closer look. Gotta hand it to you, Корабль тебя boss. That's a потрясает, fine босс. looking ship. Что есть, Only но thing it's тебе missing единственное is меня me. на нем не хватает. Что слишком ты рвешься в компанию мало знакомому человеку. Следишь за мной. Yes, I Да, я absolutely очень... am. Just give me a shot. Дайте That's мне all шанс. I'm asking. Решение I could be прошу, the best может, damn я crew you стану ever лучшим hired. помощником за всю свою жизнь. Хорошо, Феликс, расскажи, что ты мне пригодишься. Надо считать, что ты на собеседовании. Вот так ты убеждаешь взять тебя на корабль. Это неверный подход. Oh, О, okay. есть. Тогда Well, посоветуй, как can you give нам me a couple of действовать. pointers? Не надо кидать на меня с пеной у рта. Будь собой, да все. Не надо вставать на задние лапки. Просто объясни, зачем ты меня в команде. Мне нужен верный стерки. Похвали меня так, как будто это от этого зависит твоя жизнь. Hey, that's Ну, good ты дело advice. говоришь, босс. I Мне like the way you нравится think, ход boss. твоих мыслей. Besides, В общем, not like тут there's a line что-то of folks невинно standing очень around босс. hoping to get На on your твой ship. корабль я I'm настрою. persistent, I'm Говорю eager, желание and I'm showing initiative. проявить инициативу. What else do you Чего want on еще your надо crew? от члена экипажа? Так, все, никого не решу. Что с тобой делать? Ответь на пару вопросов. Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Да, спрашивай. Ask me anything you like. Чему равно число пи? It's Конечно, у меня тут раз delicious. в день вхожу. Mock apple pie and a triple crust. Смотря только Maybe with a little выпьешь, cream on что top? водка Classic. тоже бывает трудно. В чем твой самый большой недостаток? Foreman told me my biggest Бригада problem was that I говорит, didn't что take хуже orders. всего мне желал I told him my выполнять problem приказы. is Я not with не authority, кричал, it's with jackasses. подчиняться, готов. So yeah, Как-то I guess my biggest получается, flaw но is that I сам don't большой suffer недостаток idiots. Hope that's not a deal нетерпимость breaker. к придуркам. Надеюсь, ты меня совсем ровно понимаешь. Ты умеешь обращаться оружие. Are you kidding? Шутишь? Я I love a обожаю good драться, fight. как раз. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. Одним You ударом. can count on me in a scrap, Вот не boss. повезло, трудно That's a минут, promise. обещаю. Почему ты вдруг остался без работы? I had this foreman, Короче, была у right? меня бригада. Guy never liked Меня me, нет always никого, trying to get a кто rise out of me. Он мне вечно водил, But I keep но my я chin up, её right? всё Be снос. the bigger man, Да, I tell myself. ты тебе будь выше. He's a spacer's Бригада chosen будет man, though. полезнее из-за So when the chosen beat my конкурса. rangers the other night, my Стреляй foreman за comes полную. swaggering up with his head full of boasting. У него нет прямо головы, зарядить хвостатого. Иногда ты разрешаешь ваше разгласие, как взрослый человек, да? That's when I Иногда broadsided him with a tossball stick. Yeah. Хук. Look, this was a long time Слушай, я думаю, coming. пора. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back-bay's dock worker. Можем помыкать. Well, Ну, теперь former уже dock бывший worker. грузчик. Можно считать, что Guess I just заявление tendered my было resignation. линия подана. Ладно, Wow. обалдеть. Я ж думал, You don't know how long I've been waiting to hear that. Слышу. Thanks, boss. Спасибо, босс. Ты не You're not пожалеешь. going to regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. Корабль. Всё, This всё is going to be будет great. Really? точно. Ты We're теперь picking up будешь strays now? убирать улицу. Все. Look at that. Обалдеть. Real Натащи vicar. века. Будет с I'm тобой sure дружить, we'll get пока along like a church on Европе не fire. отлучит нас. К отряду. Так, слава богу, на корабль сели. Это уже лучше.
Ну, Вера печатает. Impeccable timing, Captain. I was about to watch the latest episode in Halcyon Helen's thrilling serial adventure. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Круто. Неужели ему нечем заняться? I don't believe so, Полагаю, так Captain. что... Так, капитан, Transmission трансляция incoming. сейчас начнется. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Просто дай инструкцию. Ты так говоришь, как будто бывал на Монархе. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Откуда мне начать? Политическая страсть, чувствую, будет I certainly wouldn't call it boring, especially if your idea of fun involves navigating a hostile biosphere populated by carnivorous monsters. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Отвечу на любые твои вопросы. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Так. Welcome back, Captain. Возвращение, капитан. How can I be of assistance? Я получил сигнал беса. Можешь его Yes, Captain. Beginning playback now. воспользоваться. Здесь везде. Внутри. Everywhere. Нет, повсюду Gunfire, борьба. gnashing teeth. The Золото, unemployed. если вы For Lord's sake, ради if закона. anyone's receiving this, please send help. What? Постой, что? Нет. Captain, Капитан, we are теперь now нам capable of доступна accessing посадка the Roseway Росвей. landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Ты что говорила про новую мыльную оперу? Покажи мне ее. Certainly, Captain. Надеюсь, I что вы was это hoping you would ask. скажете. It was the long-forsaken parasites. О, это я, кстати, I had become obsessed. My quest to попытки stop остановить them, их, отомстить за все, to avenge my зачем partner, Филиппа. Philip, and my Я ex-partner, свою бывшую Bernice, партнершу Берни, and Lieutenant Елена Jurgen, Юрген, and those two всех двух informants, информаторов. had brought me to Rizzo's Ведь меня distillery. легковолочно. But it wasn't Но just здесь the нашла не triple только distilled густо, deliciousness of перфектно Rizzo's вот Spectrum и brand то, vodka that I что found there. оказалось двойной. Возня. It was Но я death. нашла след. I made sure the brain eaters paid the price. Заботилась, чтобы мой желтый такой.
But at what cost to me? Пришлось заплатить мне. Какую цену заплатил заплатить мне? Чё, стук? Приближение шаги. Через дверь. It's you. Это ты? This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Понятно. Проведем. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Да, я угадаю, это как-то связано с убийством Алкинойской. Может, я вас... How about not? Хорошо, да. I apologize if I've struck too familiar a tone for your tastes. Let me get right to the point. Halcyon Helen is dead, murdered. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. Не поймем убийцу. Не поймаем. Первое дело решили обратиться ко мне. Причем я. You can't be serious. Halcyon Helen, greatest cultural icon of our colony, empress of the Aetherways. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, so glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel, least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. С чего это вдруг убийство, которое дешевке стало серьезным ударом по всей колонии? Я сам до сих пор в шоке, и Елена была настоящим подарком для всей колонии. Первый раз слышу собственной легализации защиты. Don't worry, you and I are going to become very close acquaintances. I run the Grand Colonial Hotel and Piraeus Spaceport. Ludovico and I are business partners, in a manner of speaking. Eridanos is our shared responsibility. Eridanos is not our shared responsibility. Eridanos is my responsibility, to which you and your organization have latched on like a parasite. Ludovico, you wound me. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give him the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract. Because I promise you, I'll win. We can do this anytime you want. I'll even make an appointment. I'm sure your schedule's wide open. What with your product launch being indefinitely delayed due to unforeseen murder. All right, Cedric, if that's how you want to behave, I have no choice but to file an official reprimand on your permanent record.
Oh, please do. I'd love an official reprimand from a failed executive. Could you do me a favor and have it laminated? Could we please stop this nonsense? Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You are an extraordinary scientist. If your talents extend to forensics, then you may be exactly what we need. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Разве это не должно заниматься Констебль? Для сколько я вас так там связь? Just the three of У us. нас всего трое. Всего трое, значит, больше никто не будет вмешиваться в разговор? Просто хотел удостовериться, из-за ваших споров у меня уже голова кружится. You must excuse us. The situation on Eridanos is tense. If we don't bring Helen's killer to justice, this scandal could scupper our entire operation. Please, Captain, I'm asking you to help us. While you're pursuing your investigation, we'll make you a guest of honor at the Grand Colonial. Сначала мне надо расслабиться, а там видно будет. Даже не знаю, скажи, когда будет на месте. I encourage you to consider this offer seriously. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. But Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Можете закрыться. Похоже, было очень популярной. Похоже, те двое на дух не переносят друг друга. The administrator oversees Rizzo's operations. Cedric runs the hotel and the spaceport. They're always at each other's throats. My life would be so much easier if they'd simply learn to work together. Спокойно, ничего, с чего бы не справиться. Кажется, эта работа вас измотала. Вы показали мне компетентность. Думаю, вы бы сами тут справились. Me, worn out? Perish the notion. My days are filled with catering to the oh-so-reasonable requests of Mr. Ludovico and Mr. Kincannon. What's not to like? Похоже, они похожи на кретинов. Your words, not mine. Please don't take my lack of disagreement as anything other than fatigue. I am a content, productive, and happy member of our society. I represent the law, Captain, but what's happening between Mr. Kincannon and the administrator is politics. Politics are not my area of expertise. The law is simple. Politics are complicated. Хорошо, мне больше ничего. Спокойно, ничего. I'm pleased to hear that. From everything I've heard, you're a competent freelancer. And at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of someone competent. Thank you for your time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. Понять не имею, что именно мне доверили поиск убийцы Елены Алкион. It is possible they expect you to understand the mind of a killer. You were, after all, responsible for murdering civilians in Emerald Vale. Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos Atmospheric Complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. Спасибо, Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Так, бедствие мы посмотрели. Так, хочу продолжить наш... Forgive me, Captain. I would rather not discuss Alex Hawthorne today. I am feeling discombobulated. Was there another topic on your mind?
Не обязательно говорить о самом Алексе. Меня интересует, как именно он тебя улучшил. Captain Hawthorne Сам attached конкурс моему компьютеру 98.4% of the ship's 94% processes to my разработки, тем computer, самым практически thereby полностью отдав giving me его near под мое total управление. control. I have been Меня programmed to разграничил deftly одновременно calculate расчеты navigation навигации vectors маршруте through вдоль asteroid fields while астероидов, also управление operating our тестов на ship's корабле. toasters. Alex also taught me Алекс the научил меня concept of a понимать personality. центральной He личности. was Об quite этом сообщил delighted сразу, when I когда я crafted one создал in order to better улучшенное engage with общение, him. но версия была It несколько was примитивна. basic in the beginning. Куда ты вообще появилась? The information in my Согласно memory banks информации моя, says I am an блока памяти autonomous digital автоматической связь astrogator стабильная. created Создание by удаления, redacted данных создания on the удаления, date моя of задача удалена. redacted for the express purpose of redacted. I have not yet Я не decided решила, if I should стоит ли мне attempt to искать uncover the недостающую missing информацию о моем information рождении. regarding my birth. I asked Я once. даже просить не Alex did Алекса not build меня me создал. and У would него не not было say who ответа. did. Давай. Так, пусто, да? Вот так. Мгм. О, положи. Опа. Hey, Captain. Когда можно Can узнать I ваше get your мнение? temperature Это on быстро. something real quick? Корабль скоро взорвется. Ты погоди, я хочу обсудить кое-что другое. What? Нет, не No. будет так. Я бы If it were, кричала I'd be так hollering громко, loud enough to что wake the мертвых dead. бы разбудила. So, Так, Junlei and I have been вот, мы talking с some. Бензель немного Through messages? переписывались. Вот I тут got him мне here on my data нужно pad, and well, датапати. Я she вот, sent me a он poem. прислал мне стих. One Она she сама wrote her его own self, I'm pretty написала, sure. я думаю. I don't know if I Не should read знаю, into насколько it, глупо because poems are вникать в all стихотворение, symbolic ведь and such, символы, right? да, но не особо складное, It's not но so очень good, милое. but real sweet. От всего сердца. Oh, Закон law. милосердный. Именно That's what's это got me меня spooked. и напугало. I Я не don't знаю, как rightly know. на самом деле. It's about this engine Это that's been двигатель, shaking itself который apart. сама Then себе this lady разрушит mechanic comes вибрацию. by and Потом приходит lays one hand женщина-механик и on it. кладет на него руку. The И trouble goes проблема away. решается, двигатель поет. It sings. I don't want to get Не too хотел hopeful, слишком but радоваться, но подумала, I'm wondering вдруг if она это maybe это she's the я, engine and механик. Очень I'm the lady? романтичное стихотворение. It's a Дальше real звучит romantic как-то poem. тесно. Made my chest hurt, kinda. Думаю, ты ей нравишься. Ты нужна в компании, сосредоточиться на работе. I don't Не know знаю, what it's чем leading это yet, все or закончится, if но тебе I'm они misinterpreting. понравились, понятно. I'm Меня not не much интересует interested физическая in близость. physical Никогда не stuff. интересовала. В всякий Never случай, have те, been. как другие, не Leastways, то, not like что other я folks seem to не be. могла, просто не очень It's not that I сходились. can't, I just don't care for it. It's been a В прошлом problem это in the была проблема. past. Те, кто The хочет folk who wanted to be быть with со me мной back in the вдвоем, Vale, they didn't. нет, не они говорили, They что я said I холодная. was cold. Ты в числе самых теплых людей, что мне встречались, к черту критиков. Может, это просто нервы. Все по-другому, не переживай из-за этого. Дышишь мило, но жизнь это не ограничивает. To me, the best Все thing was always остается just лучше всего просто жить sharing вместе, space with чувствовать somebody, тепло и уверенность. feeling safe and warm. When folks start Когда люди implying you're a little начинают different from намекать, an что ты слабо automechanical, отличаешься от you start to автомата, wonder. то несколько I тревожит. guess I just Думаю, needed to мне talk. просто нужно быть выговор. I'm feeling a touch better. Теперь мне Thanks for гораздо hearing лучше. me out, Спасибо, Captain. что выслушал, капитан. I actually had another message from Тут Junlei. I получил just еще одно сообщение от couldn't work up the Джуэ. courage to open it. Просто не могла набраться смелости But его I'm gonna открыть, change that. но это Right сделать now. прямо сейчас. Ладно, поехали. Okay, here we go. Let's see Так, here. посмотрим разговор про Talking старых about друзей. old Сон friends. Изабель. Got to Кто, thinking. что еще за Изабель? Isabel. Who's Isabel? They were Они были близки, ближе, close, чем Captain. друзья. Like more than friends close. Кстати, были и теперь уже нет. I don't Не know. знаю, Junlei talked говорила о about них в them like it прошлом was времени. past, but Но давно ли how это far in the было? past? 10 лет, 10 неделю years? назад. Last week? Captain, I'm feeling Да, all совсем mixed up right забыл now. Could we чувство. maybe Можно head to the мне отправить groundbreaker? Get some конфиденцию drinks at выпить в that том bar баре? there? The Lost Посмотреть Hope? в надежде. Выпивка решает все проблемы. Если ты это хочешь, следующий визит превосходцев. Я угощаю. Ты уверен, что справишься с выпивкой? Я не думал, что выпивка может решить какие-то проблемы. Maybe for you.
проще. thinking Я about all начинаю the things представлять, she что could она say, мне and my guts ответит, start мне crawling прям up my throat. нехорошо становится. I'm full Совершенно serious. Next серьезно, time we're on the когда в groundbreaker, следующий I раз aim to get a будем на drink. превосходство, If я I got могу to, I'll выпить, do it on если my это lonesome. я сделаю. But I'd feel better if Это someone I одна, но trusted мне was бы there. спокойно, если бы рядом. Пошли выпьем. Пойдем выпьем, если здесь задача. Угу. Ну еще расследование убийства, но пока. Да. Have either of the assault crews... Так, шум кредит на превосходцев иногда бывал. Slap your whole family tonight. Вернись. Ты быстро так. Возьмем порвать в баре. As always, I am at your disposal. What's occupying your thoughts? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Oh, I eventually learned how to channel it into my quest for knowledge. But my childhood, that is a different tale. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. My parents, ironically, they internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Или хотя бы пойму почему. Неужели не гордиться тобой, когда ты стал викарем? They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. Ради власти, по какой-то план ты все время говоришь. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation that underlies and defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the Grand Architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. Этот человек не в состоянии противиться плану, значит, все твои действия его часть, разве не так? The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. Ты ж настолько надо было доверчивать, что нанять на корабль, ничего не зная о капитане. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Что ты перегибаешь? Понятно. What about you? А вы как у вас? What's your story? Какая у вас история? Склонность надежды мне спас ученый по имени Оз. Я любил острое ощущение головокружения романов. Сейчас вот приключения считаю хорошее. You were the one who started this conversation. Так, ну. Bakonu,
the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonov's thoughts came more than a century after his death. Yes, I've been meaning to discuss exactly that. Now that we know where the scholar is, when will we be searching him out? Как только, так сразу обещаю. Угу. Подожди, это кто? Порвать. Okay, so what are we drinking? You're the expert? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Yes. Тебе это надо научиться пить. Начинай не спеша, лучше с пива. Раз уж для тебя сколько расслабления на винку, как насчет вина? Если просто хочешь напиться, лучше всего виски. Угу. О, пиво, ну да, это много пива сгодится, наверное. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Ну да, да. Welcome to a favorite pastime of the common masses, Ms. Holcomb. I myself don't imagine you'll care for the flavor. Фу, славно подошва. This tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain, I'm pining for June like something fierce. Что же What дальше? am I doing? В общем, понимаю, конкретно нравится пить с друзьями. Собирайтесь в большую путешествие. Да. Yeah. Мы, наверное, есть эти. I guess we are that, huh? Friends. Friends give each other counsel, right? What do you think I should do about Junlei? Because I feel about as aimless as an automech with a busted nav chip. I give counsel to plenty of folks I don't consider to be friends. If you need an ear, Ms. Holcomb, I'm listening. Для начала скажи, почему еще сообщение тебе взволновано. Well, she talked about another girl, right? В общем, Изабель. Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Да. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Да нету. Так, мне написала сообщение, ты не сказал. Никому не посылай человеку плохие романтические стишки. Если что, я дома жду. У меня что сегодня нога болит. Нету, еще раз говорю уже ведь. Что им написано сообщение сказали? Нету! Никто не писал человеку плохие романтические. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. Ну смотри сама. Не знаю, может ли сказать романтическое, это очень громко. Ну как думаешь сама? Ну сходи эти, купи, да и все. Что-то на это. Да разогреть, да и все. Хорошо. Говорит, что... Давай тогда. Давай. В стихе говорится, упокаиваешь романтические. А, да, ох, я ведь не... Вот Oh дело. dear, I hadn't really... Oh my goodness. And I told you? As an avid reader and collector of rare tomes, I believe I ought to have a look at this specimen of literary self-expression. Что именно она написала? Сообщение ты не сказал. It
was real long Сообщение было and длинное. rambly. Она She рассказала, was что у меня telling me a историю story about про her отца, как dad, женщина how по the имени lady named Изабель Isabel делает did all всякое, sorts of что things to try to win his завоевало favor. его уважение. This Isabel lady never Изабель, quite как не managed to get сумела her dad's набрать approval, его but they отцу, carried но on на какое-то anyways, время made осталось something место, good out of a пыталась bad хоть situation. что-то хорошо изменить. Then it all went Потом все down the tubes. Do you развалилось, think как June бы May still has feelings for до her? сих пор есть какие-то чувства. Все возможно. Thinking so Как makes me думаешь, в liable to общем, lose my lunch, становится Captain. немножко нехорошо. I never Я никогда done this не before. делала, но A заводила relationship. отношения, как узнать, How вдруг do I она know if тоже she cares the same напугана. way I do? I need another Я хочу drink. еще выпить прямо сейчас, Right пока now. я не сорвалась. Before I lose my nerve. Может, ты лучше становиться, пока ты еще стоишь на ногах? Law, Во имя no. закона нет. That beer Это tasted пиво like how Dad's old пахнет sock как-то smelled. грязным отцовским носком. Maybe something Может, что-нибудь sweet and сладкое, mild, мягкое, вроде like вина? wine. Тогда вино. Gosh, that smells Пахнет pretty приятно, almost. почти как цветы, Like но с flowers подвохом. gone a little off. Down it goes. С залпом. Hey, that's Это not не so так уж bad. плохо, почти Kind хорошо. of almost nice, maybe. Капитан, я Captain, хочу поговорить с Юлей. I want to Люблю talk to June May молчать. all the time. Мне очень страшно. Even about silly things, but I'm so scared. Из-за чего? Тебе нужно себя пересилить. Figuring Это feelings чувство ain't so сложнее, easy as чем saying words, Captain. произносить слова Someone so капитан. brave Как as you, смело well, людям, как вы, не you can't понять. understand. Does she think Она I'm as считает pretty меня as I think красивым she's или просто handsome? привлекательным. Что What if ей she doesn't like me? если не нравлюсь, What if she does? если нравлюсь? What if she's Что still если у got меня feelings все for еще that есть lady, те Isabel? чувства, Изабель? What if Что если мы we с get ней будем together and вместе, а я ей she gets надоем? bored of me? Так не останавливайся, прошло. Не думай, что ты напуган. Есть ли простой способ получить ответы на все эти вопросы? There's nothing easy В том, чтобы about доверить spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. сердце. You know I'm not Вы interested in знаете, что physical меня не affection. интересует физическая близость. That's, Я не сбилась с толком well, моих it's друзей, tripped тех, folks кто up были мне in the близки. past. Как я думаю, что ей Folks I thought это не cared about нравится, что me for если да, но me. потом нет. What if she's not okay with that? What if she is, but then later she's not? Тогда вы просто расстанетесь. Это у нас очень общее, кстати, меня тоже не интересует физическая близость. Ты боишься, что тебя отвергнут за то, какая ты? What if I Если can't я make her не могу happy? сделать это счастливой, ты не узнаешь, пока не попробуешь. Yeah, Ага, да, я yeah, I знаю, know что you're вы right. правы. Если бы только все I было just так wish it were просто, that я не easy, мог is бы all. вот так разговаривать с людьми. I'm not used to speaking free with folks. Back in Edgewater, Джен, there никто не wasn't no хотел one знать, who о wanted чем to я know my думал, mind, кроме моего отца. excepting my dad. Gosh, I Но don't know я that не I знаю, got that что in меня me. нашло. Иногда я ужасно Sometimes I feel заносчивый. real Да, mean мысли inside, возникают Captain. просто недопустимые. I think ungenerous thoughts. Да, над этим надо поработать. Yeah, Ага, мне нравится, как вы это I like формулируете. the way you put Слово that, like, нормально. it's okay to want to be Человек better for прав, her, вполне возможно, and not прикладывает для impossible to этого try. силы. Well, Captain, Да, this has это been очень мне помогло. this has been a whole lot. I got just Много wow, обдумать. so much to think about. Значит, ты пригласишь ее? Всегда Do you think I should ask мне her on нужно a пригласить ее на date? свидание. Ты до сих пор сомневаешься, да, просто пригласи ее. Okay, Хорошо, тогда okay, I'm gonna do it. вернемся Right when we get back to the ship. порт. На Ship. порт. I mean, порт. То есть, ну, наверное, probably. когда-нибудь. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. Спасибо, внушает. Спасибо And, за совет, well, дружище. for Со being a мной friend. мне очень важно. It means a whole Хорошо, lot. человек-капитан. You're good people, Captain. Well, it's not like I could be elsewhere. Nor am I capable of neglecting a wayward lamb in need of guidance. Huh. All right. Ладно, ребят, вы Thank you, отличные друзья, guys. знаете, что же. You're real good friends, you know that? Место, чтобы мы могли жить I wish вместе. there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Угу, спасибо за просмотр. Ставьте лайки.
Всем пока.